তো আমরা প্রায় নিয়ার টু দ্য এন্ডিং এর কাছাকাছি আসছি। তো আমাদের এখন লাস্ট যে পার্টিসিপেন্ট আছে আমাদের স্পেশাল এডুকেটর নাসরা হোসাইন। তো আমি নাসরা হোসেনকে তার মূল বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলবো। নাসরা হচ্ছে স্পেশাল এডুকেটর হিসাবে সুরিয়াফাজ ডিসলেক্সিয়া বিডিতে আছে এবং টিচার হিসাবে ম্যাপল কানাডিয়ান ম্যাপল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সে টিচার হিসাবে আছে। সো প্লিজ স্টার্ট নাসরা টু গিভ ইউর স্পিচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. I would like to thank Mohammed Samoon, educational therapist, for joining this webinar. He is an expert in this field and he has been working in this field for a long time now, and it is certainly an honor to have him with us in this webinar. We learned so much from him today. It was an extremely informative session. Thank you, Mohammed Ismail, experienced professor of English language, and Mohammed Shamsul Huda, founder of suriyafazdyslexiabd. Also, thank you, Principal Ms. Humaira Salamin, Vice Principal Ms. Amin Hussain, and Head of Academic Affairs Ms. Farah Razman, and my colleagues and all other local and international participants from prestigious institutions for joining this webinar. Thank you so much. So today we have learned a lot from Mr. Samoon. However, I would like to take only 5 to 10 minutes of your time today to share my experience as a special educator from Bangladeshi perspective. So first, let me give a small introduction of myself. I'm Nashra Hossain. I'm currently working as a teacher in Canadian Maple International School. I'm also volunteering as a special educator at suriyafazdyslexiabd. I've done my master's in applied linguistics from Cardiff University, UK. Prior to that, I have experience in working in different schools. So I would like to start by saying that there was a time when I had no idea what dyslexia means. I was a teacher, but I did not know what it means. So one day, the vice principal of the school that I was working for called me to her office, and she shared her knowledge about dyslexia with me, and she told me to do research on this topic. So that is when my journey with dyslexia began, and I'm very grateful to vice principal for telling me this. So I started doing my research and I found a lot of information on the net. I learned a lot, but I always felt the need to learn more. So I started looking up different people in Bangladesh who are expert in this field. That is how I came across Mr. Shamsul Huda, who is the moderator of our webinar today, and he's the founder of suriyafazdyslexiabd. I reached out to him and he was extremely nice and helpful. He started teaching me everything about dyslexia. For example, I learned what dyslexia is, what are the symptoms of dyslexia, how to screen dyslexic students, how to teach dyslexic students, and how to guide them. I learned immensely from him, and sir, I'm very grateful to you for this. Afterwards, I started noticing some students in the school that I was working for who showed some symptoms of dyslexia. So I started taking some initiatives in the school to help these students, and the school management was extremely supportive of the initiatives that I took. Let me share some of the initiatives that I took in the school, which helped students. For example, I introduced colored overlays in school. These are basically colored overlays that are placed over reading text, and it helps the reading text to stand out, and it reduces visual stress. It increases the reading rate, accuracy, and comprehension. So it can help a dyslexic child to read better. Afterwards, I made some suggestions in the school. For example, provide extra 15 minutes to dyslexic students when they sit for assessments, provide a quiet space for dyslexic students when they sit for assessment. I incorporated some kinesthetic activities in my lesson plans, for example, air writing, sandbox writing, role play, and more. These can help a dyslexic child to learn and remember even better. Last but not the least, I started using very big font size on the question papers and worksheets, etc. Font size from 18 to 20, this can help a dyslexic child to read better, because it actually depends on the level of dyslexia, whether a child has mild dyslexia or general dyslexia or severe dyslexia. Depending on that, the font size can help. So these are some of the initiatives that I've taken. And again, I would like to thank the school management for supporting me all along. It really means a lot. And in conclusion, what I would like to say is, I believe that all the teachers in Bangladesh should try to learn more, upgrade their knowledge on dyslexia and other learning differences. And together we can work and help countless children out there who are going through
this learning difference. So that is all I would like to say today. Again, thank you, dear panelists, for arranging this very informative and timely webinar. Thank you to the school management of Canadian Maple International School for attending and always supporting me. Thank you to each and every participant from local and international prestigious institutions for attending this webinar. It means a lot. Thank you so much. Jazakallah. Thank you, Nashra, to give your valuable speech. আমরা প্রায় শেষ হওয়ার কাছাকাছি চলে আসছি, আমাদের হাতে আর মাত্র 3 মিনিট আছে। তো সকল পার্টিসিপেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, স্পেশালি আমাদের বিভিন্ন স্কুলের প্রিন্সিপাল স্যাররা আছেন এবং বরিশাল থেকে একজন এমবিবিএস ফ্রেন্ড সে অ্যাটেন্ড করেছে, তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদেরকে স্পেশালি আমরা থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি হুমায়রা সালমিন প্রিন্সিপাল স্যার এবং আমিরা হোসাইন ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার, Farah Rejwan, Head of Academic Affairs, Canadian Maple of International School. Very, very thank you, sir, to join this webinar. And also Zakir Hossain, sir, Principal, Talimul Ummah Cadet Madrasa. Thank you so much, sir, to give the support, this participate this webinar. And also the Cordoba International Schools Principal, Kausar Ahmed, sir. And from the Borishal, Ruhul Amin, sir. We bow down to especially thank you to you. And যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন তাদেরকে আমি স্পেশালি বলতে চাচ্ছি, সুরিয়াফাজ ডিসলেক্সিয়া বিডি বাংলাদেশে খুব অ্যাক্টিভ ভাবেই আমরা স্ক্রিনিং করে থাকি, অ্যাসেসমেন্ট দিয়ে থাকি, সিলেবাস ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমরা পর্যাপ্ত সহযোগিতা দিয়ে থাকি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা ফ্রি বেসিসে টিচারদেরকে আমরা সাপোর্ট দিয়ে থাকি। তো বেসিক স্ক্রিনিং টেস্টের একটা ফাইল আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে রেখেছি। তো আমি স্যারদেরকে অনুরোধ করব যে এটা আপনারা ডাউনলোড করে আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে এগিয়ে যান এবং সর্বাবস্থায় আমাদের পাশে থাকুন। আমরা আপনাদের পাশে থাকব। যে কোনো অবস্থায় কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হলে ডিসলেক্সিয়া আইডেন্টিফাই করার জন্য, পাশাপাশি অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য আমরা আপনাদের পাশে আছি। সো সবাইকে ধন্যবাদ এই ওয়েবিনারে জয়েন করার জন্য। নেক্সটে আবার আমরা ইনশাআল্লাহ আরো বড় কিছু নিয়ে আসব। সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।